مرحبا بكم درس جديد من كتاب الطالب للصف الثاني ابتدائي English for Iraq Second Primary Pupil Book page 32 and page 33 from Unit 3 Lesson 8 من الوحدة الثالثة الدرس الثامن. عندنا اليوم قصة لهذا اليوم، راح نسمع القصة ونسمع المقطع الصوتي، لكن قبل ذلك إذا كنت جديد بالقناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم القناة. عندنا مقطع صوتي خاص بالقصة، راح نسمع المقطع الصوتي ونترجمه ونرجع لكم. Track 43 Goldilocks and the Three Bears. عندنا Goldilocks اسمها Goldilocks and the Three Bears والثلاثة دببة، يعني 3 دببة و Goldilocks. Picture 1. الصورة الأولى. Little girl is picking flowers in the woods. عندنا little girl، هاي الفتاة الصغيرة، picking flower تلتقط الزهور in the woods في الغابات. Her name is Goldilocks. واسمها Goldilocks. Picture 2. الصورة الثانية. She is lost. هي ضائعة. She is lost. Where's my house? Where's my house? وين بيتي؟ She says. هي قالت. She is cold and hungry. هي تحس بالبرد وأيضا جوعانة. She starts to cry. ابتدت تبكي. Picture 3. Goldilocks stops crying and looks around. Goldilocks stop crying، توقفت عن البكاء أو عن البكي وبلشت تنظر حواليها. She sees a house. هي شافت بيت. There's a house. There is a house. أكو منزل. She knocks on the door. طرقت على الباب، دقت الباب. There is no one in the house. ما كان أكو أي أحد بالبيت. She opens the door. فتحت الباب. Picture 4. الصورة الرابعة. Goldilocks goes into the living room. Goldilocks راحت الغرفة المعيشة. She sees 3 chairs. شافت 3 كراسي. Big chair. Big chair كرسي كبير. Middle-sized chair. Middle sized chair كرسي وسط. And a small chair. وكرسي صغير. She sits on the big chair. جلست على البيج تشير، على الكرسي الكبير. Ow! She says. It is too hard. تقول هو هذا كلش حار البيج تشير. She sits on the middle-sized chair. جلست على الكرسي الحجم الوسط. It is too soft. كان كلش ناعم أو كلش لين. She sits on the small chair. جلست على الكرسي الصغير. It is just right. كان كلش مناسب. She is happy, but then the chair breaks. كانت سعيدة لكن الكرسي انكسر. And she falls on the floor. ووقعت على القاع. Oh dear! Oh dear، يا إلهي. Picture 5. الصورة الخامسة. She is hungry. هي hungry، جوعانة. She goes to the dining room. راحت الغرفة الطعام. There are 3 bowls on the table. كان اكو 3 أو أوعية أو 3 أوعية، نعم، من على التيبل، على الطاولة. كان اكو 3 أوعية على الطاولة. Big bowl. Big bowl اللي هو وعاء كبير. Middle-sized bowl. Middle sized bowl اللي هو وعاء وسط. And a small bowl. ووعاء صغير. She eats some soup from the big bowl. أخذت أو تناولت بعض الطعام من البيج بول، من الوعاء الكبير. It is too hot. It's too hot، كلش حار.
She eats some soup from the middle-sized bowl. أكلت بعض الحساء من الميدل سايز بول من الوعاء الوسط. It is too cold. It is too cold. كلش She بارد. eats some soup from the small bowl. She eats some soup from the small bowl. أكلت بعض الحساء من الوعاء الصغير. It is just right. كان كلش مناسب. This soup is just right. This soup is just right. هذا الحساء هو كلش مناسب. Just right. She eats all the soup. She eat all the soup. تناولت كل الحساء. Picture 6. الصورة السادسة. Goldilocks is now very tired. Goldilocks هسه صارت كلش تعبانة. She goes to the bedroom. راحت لغرفة النوم. There are 3 beds. وثلاث أسرات كان موجودة. A big bed, a middle-sized bed, and a small bed. كان اكو فراش كبير وفراش وسط وفراش صغير، يعني 3 أسرة كل واحد بحجم مختلف عن الآخر. She sits on the big bed. جلست على السرير الكبير. It is too hard. It is too hard. كان كلش قوي، يعني كلش صلب البيت الفراش. She sits on the middle-sized bed. جلست على الميدل سايز بيد، على السرير الوسط. It is too soft. كان كلش لين. She sits on the small bed. جلست على السمول بيد، على السرير الصغير. It is just right. It is just right. كان كلش مناسب. This bed is just right. This bed is just right. هذا السرير كلش مناسب. She goes to sleep. هي راحت تنام. Picture 7. الصورة السابعة. 3 bears live in the house. 3 دببة تعيش بالمنزل. Daddy bear, mummy bear, and baby bear. الدادي بير الدب الأب والمامي بير الدب الأم والبيبي بير اللي هو الدب الطفل. They come home. رجعوا للبيت. Picture 8. الصورة الثامنة. Goldilocks is asleep in the small bed. جولديلوك كانت نايمة بالسرير الصغير. Picture 9. الصورة التاسعة. Daddy bear sees his chair. My chair. الدادي بير شاف الكرسي ماله، صح my chair كرسي. He says, Who's been sitting in my chair? Who's been sitting in my chair؟ منو كان جالس على الكرسي الخاص بي؟ Mummy bear sees her chair. مامي بير الأم الدب شافت الكرسي الخاص بيها. My chair. My chair She كرسي. says, Who's been sitting in my chair? منو كان جالس على الكرسي الخاص بي؟ Baby bear says, My chair. البيبي بير الدب الصغير قال my chair كرسي. Picture 10. الصورة العاشرة. Daddy bear goes to the dining room. دادي بير الدب الأب راح إلى الدايننج روم غرفة الطعام. My soup. My soup He حسائي. says, Who's been eating my soup? منو كان يتناول بحسائي؟ Who's been eating my soup? Who's been eating my soup؟ منو كان يتناول الحساء مالتي؟ Mummy bear says. الأم الدب قالت. Baby bear says, الدب الطفل قال أو الدب الصغير. My soup. The حسائي. bowl is empty. البول اللي كان الوعاء مالته فارغ.
Picture 11. صورة 11. The three bears go to the bedroom. The three bear go to the bedroom. 3 دببة راحوا لغرفة النوم. My bed. My bed. سريري. Daddy Bear says. الأب الدب قال. Who's been sleeping in my bed? Who's been sleeping in my bed? من كان نايم بفراشي؟ Mummy Bear says, My bed. Who's been sleeping in my bed? الدب الأم قالت my bed أيضا سريري. Who's been sleeping in my bed? من كان نايم بسريري؟ Baby Bear says, My bed. There's somebody in my bed. My bed. الدب الصغير قال my bed. There is somebody in my bed. أكو أحد بسريري. Picture 12. صورة 12. Goldilocks wakes up. Goldilocks استيقظت. She runs away. هي ركضت بعيدا. She runs and she runs away from the house. She runs and runs. هي ركضت وركضت بعيدا عن المنزل. 3 bears. She sees her house. هي شافت She منزلها sees her mummy. وشافت أيضا She is أمها. very happy. كانت كلش سعيدة. Goldilocks and the 3 bears. Picture 1. A little girl is picking flowers in the woods. Her name is Goldilocks. Picture 2. She is lost. Where's my house? She says. She is cold and hungry. She starts to cry. Oh. Picture 3. Goldilocks stops crying and looks around. She sees a house. There's a house. She knocks on the door. There is no one in the house. She opens the door. Picture 4. Goldilocks goes into the living room. She sees 3 chairs. A big chair, a middle-sized chair, and a small chair. She sits on the big chair. Ow! She says. It is too hard. She sits on the middle-sized chair. It is too soft. She sits on the small chair. It is just right. She is happy, but then the chair breaks and she falls on the floor. Oh dear! Picture 5. She is hungry. She goes to the dining room. There are 3 bowls on the table. A big bowl, a middle-sized bowl, and a small bowl. She eats some soup from the big bowl. It is too hot. She eats some soup from the middle-sized bowl. It is too cold. She eats some soup from the small bowl. It is just right. This soup is just right. She eats all the soup. Picture 6. Goldilocks is now very tired. She goes to the bedroom. There are 3 beds. A big bed, a middle-sized bed, and a small bed. She sits on the big bed. It is too hard.
She sits on the middle-sized bed. It is too soft. She sits on the small bed. It is just right. This bed is just right. She goes to sleep. Picture 7. 3 bears live in the house. Daddy Bear, Mummy Bear, and Baby Bear. They come home. Picture 8. Goldilocks is asleep in the small bed. Picture 9. Daddy Bear sees his chair. My chair. He says, Who's been sitting in my chair? Mummy Bear sees her chair. My chair, she says. Who's been sitting in my chair? Baby Bear says, My chair. Picture 10. Daddy Bear goes to the dining room. My soup. He says, Who's been eating my soup? Who's been eating my soup? Mummy Bear says. Baby Bear says, My soup. The bowl is empty. Picture 11. The 3 bears go to the bedroom. My bed. Daddy Bear says. Who's been sleeping in my bed? Mummy Bear says, My bed. Who's been sleeping in my bed? Baby Bear says, My bed. There's somebody in my bed. Picture 12. Goldilocks wakes up. She runs away. She runs and she runs away from the house of the 3 bears. She sees her house and she sees her mummy. She is very happy. هاي هي القصة مع جولديلوكس and the 3 bears. جولديلوكس اسم بنية والثلاثة دببة والدببة الثلاثة. هاي باختصار قريناها وترجمناها. مطالب التلميذ بتعلم المعاني الجديدة، يحاول يقرأ المفردات اللي مكتوبة هنايا. هذا كل ما مطلوب من عنده، هذا كل ما عندنا لهذا اليوم. أتمنى تكون استفادتوا واستمتعتوا بالدرس. نلتقيكم في درس آخر. بنهاية الدرس لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.